Alya is yan movie for a resolution na imbita kita kunel mga signatories del este manifesto, which consists of all the assistant general managers, quatro persona que el head del legal department del water district, and some other department and division managers, as well as akal mga OICs sa mga alto posisyon ta agara Kenya Pirmalya 25 persona sila. So ay imbita kita kanila to shed light, no, on these allegations that they made in the letter, to specifically, no, man-discuss ka natin si causes one el issue or allegation del abuse of power and authority quien ese gente abusa su poder ali adentro, cosa tan threaten, cosa tan coerce, ta forsa ase mga cosa se mga type of tamanda kanila ase na violative del di la trabaho. And in ikados issue na kaya kita contesta dahil aklara ka natin is an issue del corruption and malversation of funds allegedly happening tamin na water district. So, cause of particular transactions ken tamin el gente invuelto ali. And then, el ikatres, no, yung pedio sa kalya na di ila letter is el tres issue or allegation is el violation del Procurement Act, no, meaning na el mga projects kilaya po na na bidding in short, no? So kaya sila transparency ginda na para ginda na contractor or supplier hindi tan pabor-pabor. So ese el mga things na kaya kita, mga issues na kaya kita contesta the soonest possible time para pwede kita mira con ese, liaba con ese na dialogo tamen del water supply plan di ato. So, otro dialogo junto con el mga signatories na manifesto, otro tamen aquel del water supply plan kay aquel alya, aquel del impero yan water problem di ato na syudad de Zamboanga. Tackle kita particularly el problema ali ng water district kay importante el water district el quien taman mira pati taman niya kung na distribution of water aquí ka nato nasyonal sa Zamboanga. Okay, whatever comes alya sanggunian will be doing this in aid of legislation. So we will come up with a resolution or an ordinance in relation na cosa kita i-discovery para hindi na pasa uli. Now, if there will be filing of cases kung Kenya viola na lay, that will be an action that will be taken by these individuals, no, Ken ay para as complainant, that will be brought to a proper and another venue, hindi ken el sanggunian. So this might be, if this is a criminal case, doon sila kung nasi man file, then that's up to them. But el diato na liyan sa sanggunian, we will try to come up, no, clear these issues, yung mga gente involved ali, pwede contesta, cosa sila contesta, no, and then para pwede ma-dissolve, no, el diato na li arregla, no, cosa el problema ng water district, no, si channel filing del cases subsequently, that will be an action that will be taken by these individuals at the proper venue. So kilaya naman sila kung nasa ma-resolve. If this is something internal lang, o dila-dilang problema, si channel manera kilaya sila kung nasa ma-resolve, we will leave it up to them. El di atun, pwede kita pa sa proprio lay, para hindi na no, man recur el issues ansina na sa mga city water district.